Welcome to S3 Programming Tech Channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா change the legend position in Matplotlib. So already you know Matplotlib as a tremendous visualization library in Python for 2D platform arrays. So it may be a multiple platform data visualization library built on numerical Python arrays and designed to figure with the border of SCIPY stack. So a legend is an area describing the elements of the graph. In the Matplotlib, there is a function called legend functions, which is used to place the legend on the axis. So the attribute LOC in legend function is used to specify the location of the legend. So the default value of log is log equal to best. So best equal to 0. So then upper left, upper right, lower left, lower right, right, center left, lower center, upper center, center. Place the legend at the corresponding corner of the axis in the figure. So best equal to 0. Next upper right 1, upper left 2, lower left 3, lower right 4 and right 5, center left 6, center right 7 and lower center 8, upper center 9 and center equal to 10. So இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா import the library. So import num py numerical python as np ன்னு கொடுத்திருக்கோம். Import matplotlib dot pyplat as plt அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். So data ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். x equal to np dot lion space 1,50,50 கொடுத்திருக்கோம். np dot random dot seed 1 கொடுத்திருக்கோம். y equal to np dot random radian 0 20 50 கொடுத்திருக்கோம். கிராஃப் வந்து plt.plot x, y கொடுத்திருக்கோம். லெஜெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லெஜெண்ட்னு கொடுத்துட்டோம். ஓகேவா? சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்ட்ல இருக்கும். சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இத வந்து ரன் பண்ணுவோம். சோ பாத்தீங்கன்னா லெஜெண்ட் வந்து இங்க பெஸ்ட். சோ பெஸ்ட் இல்லாம வேற என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாப்போம். சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இத க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இப்ப இங்கேயே என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா LOC கொடுக்க போறோம். LOC ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸ்ல வந்து அப்பர் லெஃப்ட் கொடுப்போம். அப்பர் லெஃப்ட். ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பாப்போம். சோ என்ன ஆயிடுச்சு? அப்பர் லெஃப்ட்க்கு வந்துருச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? LOC ஈக்குவல் டு 4 அப்படின்னு கொடுப்போம். 4னா என்ன? ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். 4 அப்படின்னா லோயர் ரைட்ல வரும். சோ நம்ம இப்ப வந்து என்ன பண்ண போறோம்? அதோடைய நியூமெரிக்கல் வேல்யூவை கொடுக்க போறோம். இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இங்க வந்து 4 அப்படின்னு கொடுக்க போறோம். சோ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? லோயர் ரைட்டுக்கு வந்துருச்சு. இதுவே நம்ம வந்து 5 அப்படி கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? லோயர் லெஃப்ட்டுக்கு வரும். அதே மாதிரி நம்ம அந்த லாக்கோட நியூமெரிக்கல் வேல்யூவும் கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? லோயர் லெஃப்ட், லோயர் ரைட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சோ அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா how to change the legend font size. So font size நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போறோம்? சோ இதுல வந்து plt.figure figure size equal to 8,4 கொடுத்திருக்கோம். எக்ஸ்ல வந்து லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஒரு 5 மெம்பர்ஸ் கொடுத்திருக்கோம். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதுக்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்கோம். plat டாட் பார் அதுக்கு வந்து x, y கலர் equal to green கொடுத்திருக்கோம். எக்ஸ் லேபிள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்கோம். y லேபிள்ல மார்க்ஸ் கொடுத்திருக்கோம். லெஜெண்ட்ல வந்து மார்க்ஸ் கோட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ என்ன பண்ணுவோம்? பிளாட்டா ஷோ பண்ண சொல்லிருக்கோம். இப்ப இத ரன் பண்ணி பாப்போம்.
ஓகேவா? சோ அப்ப என்ன வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு, இங்க மார்க்ஸ் வந்துருச்சு. 0ல இருந்து 8 கொடுத்திருக்கோம். இங்க வந்து அர்ஜுன், பரத், ராஜு, சீதா, ராம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். இங்க வந்து லெஜெண்ட் வந்து இப்ப வந்து லெஜெண்டோட ஃபாண்ட் சைஸ் நம்ம மாத்துவோம். இத க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இங்க வந்து நம்ம PLT லெஜெண்ட் கொடுத்திருக்கோமா, இங்க வந்து என்ன பண்ணணும், கமா கொடுத்துட்டு ஃபாண்ட் சைஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு 18 கொடுப்போம். ஓகேவா? இப்ப வந்து என்ன பண்ணுவோம், ரன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்ப நம்மளுக்கு அந்த ஃபாண்டோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது using the prop keyword. So the prop keyword is used to change the font size property. It is used in Matplotlib as using the prop keyword for changing the font size in legend. So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிளாட் ஃபிகர்ல வந்து ஃபிகர் சைஸ் 8,5 கொடுத்திருக்கோம். பிளாட் வந்து 4 அரே வந்து நம்ம வந்து லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், ப்ராப் கீவேர்ட் கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? சைஸ் 20 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ LOC என்ன பண்ணிருக்கோம், அப்பர் லெஃப்ட் கொடுத்திருக்கோம். ஷேடோ வந்து ட்ரூன்னு கொடுத்திருக்கோம். ஃபேஸ் கலர் yellow அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ இந்த லெஜெண்ட்ல வந்து ப்ளூ, ஆரஞ்சு, கிரீன், அப்புறம் ரெட். சோ நம்ம 4 லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்ல, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ளூ, ஆரஞ்சு, கிரீன், ரெட் வரும். ஓகேவா? இப்ப நம்ம இத ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, வந்துருச்சா? சோ நம்ம லெஃப்ட்ல தான் கொடுத்திருந்தோம். சோ ப்ளூ, ஆரஞ்சு, கிரீன், ரெட், அது உள்ளுக்குள்ள நம்ம yellow கலர் தான் கொடுத்திருக்கோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபேஸ் கலர் வந்து yellow கலர் தான் கொடுத்திருக்கோம். சோ நம்மளுக்கு அந்த லிஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிராஃப் வந்து டிரா பண்ணி வச்சிருக்கோம். சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, using the pyplot.rc change the legend font size. இதுல இந்த pyplot.rc ல இருந்து எப்படி வந்து நம்ம legend font size சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So the Matplotlib RC params is a dictionary like a variable that has all the configuration settings to customize the default parameters. The matplotlib.rc function, it is a command, is used to change the multiple settings with the use of the keyword arguments. So நம்ம இங்க வந்து plat.rc legend கொடுத்திருக்கோம், font size equal to 16 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். So ஆல்ரெடி லெஜெண்ட்ல வந்து லாக் வந்து அப்பர் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? இதுல வந்து நம்ம லெஜெண்டோட font size வந்து 16 அப்படின்னு மாத்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பிளாட், டெக்ஸ்ட் லேபிள், ஆங்கிள்ஸ் வந்து font size 18 கொடுத்திருக்கோம். வேல்யூஸ்ல font size 18 கொடுத்திருக்கோம். இங்க பிளாட்ல வந்து என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா x, np.sinx, லேபிள் வந்து sinx ன்னு கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? இப்ப வந்து இதோட ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னு பாப்போம். ஓகேவா? சோ நம்மளுக்கு வந்து trigonometric function sin x, cos x அந்த வேல்யூக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு டிசைன் ஆகிருக்கு. So how can we change the vertical space between the label of a legend in our graph using the Matplotlib? So we will draw the different lines with the help of the Matplotlib and use the label spacing argument to plt.legend to change the vertical space between the labels. So நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம், டேட்டா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், xy பிளாட் லைன்ஸ்க்கு வந்து xy லேபிள் லைன் 1, லைன் 2 கொடுத்திருக்கோம். கர்வ்ல வந்து கர்வ் 1, கர்வ் 2 கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் லேபிள் ஸ்பேசிங் இது கோடு. So plt.legend
லேபிள் ஸ்பேசிங் ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி அதோட டைட்டில் வந்து லயன் கிராஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு S3 ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். இதை வந்து ஷோ பண்ண சொல்லியிருக்கோம். இப்ப வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேவா, லைன் 1 லைன் 2 கர்வ் 1 கர்வ் 2. சோ லேபிள் ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது. அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்ப வெர்டிகல் லைன் with the help of the Matplotlib and use the label spacing argument to PLT legend. இப்ப என்ன பண்ணுவோம், வெர்டிகலா நம்ம வந்து இந்த லைனை வந்து கொண்டு வர போறோம். சோ இதுல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். அடுத்தது கிரியேட் த டேட்டா கொடுத்திருக்கோம். டேட்டால வந்து 3 டேட்டாஸ் கொடுத்திருக்கோம் 3 லைனுக்காக. சோ இதுல வந்து PLT லெஜெண்ட்ல வந்து லேபிள் ஸ்பேசிங் 2 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். இங்க வந்து PLT டாட் டைட்டில் வந்து லயன் கிராஃப் S3 ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா, இப்ப நம்ம வந்து இதை ரன் பண்ணுவோம். சோ என்ன ஆயிடுச்சு, நம்மளுக்கு 3 லைன்ஸ். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது how to use the multiple columns in the Matplotlib legend. சோ லெஜெண்ட்ல எப்படி வந்து மல்டிபிள் காலம்ஸ் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So in many cases the main thing we may how to encounter that as a legend number gets increased, it may consume a lot of vertical spaces which may create a problem for visualization of the graph. So in this situation we need to organize legend labels into multiple columns. So using the n column argument inside the PLT legend function in below define a manner to specify the number of columns which is the legend should have. So PLT dot legend of n column equal to k. So n column equal to k க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணனும், நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும். So n so multiple columns வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். சோ வாங்க இதுல பார்க்கலாம். சோ நம்மளுக்கு வந்து 1 2 3 4 5 லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கோம். சோ இங்க பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, change the number of columns. லெஜெண்ட்ல வந்து number of column equal to 3 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா, சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம், இத வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம். ஓகேவா, சோ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த கலருக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு காலம்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, how to create a single legend for all subplots in Matplotlib. So the support function is Matplotlib helps to create the grid of the subplots within a single figure. In a figure, subplots are created and ordered row-wise from the top left. A legend in the Matplotlib library basically describes the graph elements. In the legend, function can be customized and adjusted anywhere inside or outside the graph by placing it at various positions. Sometimes it is necessary to create the single legend for all subplots. So இதோட syntax என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, subplot n rows n columns, n rows comma n columns comma n subplot. For example, subplot of 2 1 1. அப்ப 1 2ங்கிறது n rows, 1ங்கிறது n columns, 1ங்கிறது 1 subplot. சோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, இம்போர்ட் மேட்ப்ளாட்லிப் கொடுத்திருக்கோம். அடுத்தது இம்போர்ட் நியூமெரிக்கல் பைத்தான் கொடுத்திருக்கோம். 2 சப்ளாட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், 1 ரோ அண்ட் 2 காலம்ஸ். ஓகேவா, ஆக்சஸ் 1 ஆக்சஸ் 2 சப்ளாட்ஸ் வந்து 1 2 F5. சோ சப்ளாட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், ஃபிகர் சைஸ் வந்து 12 5 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். 2 காலம்ஸ் 1 ரோ கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா, அடுத்து வந்து நம்ம லிஸ்ட்ல வந்து x1 y1 y2 கொடுத்திருக்கோம். x1ல வந்து
தெலுங்கு, ஹிந்தி, இங்கிலீஷ் அதெல்லாம் கொடுத்திருக்கோம். லேபிள்ஸ்ல வந்து இன் 2019 இன் 2020 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ சப்டைட்டில் கொடுத்திருக்கோம். சப்ளாட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரீன் கொடுத்திருக்கோம், அடுத்த பிளாட் வந்து ப்ளூ அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ இதுல வந்து ஒயிட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கோம், வேல்யூ கொடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், பிளாட்டை வந்து ஷோ பண்ண சொல்லியிருக்கோம். சோ ஓகேவா? சோ உங்களுக்கு வந்து இன் 2019 இன் 2020 வந்திருக்கு. இது பாசிட்டிவ் ஈச் சப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் அப்படின்னு வந்திருக்கு. இங்க வந்து தெலுங்கு, ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோசியல் வந்திருக்கு. சோ நான் உங்களுக்கு வந்து மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தெலுங்கு, ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோசியல் வந்திருக்கு. சோ அதே சேம் திங் தான். நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா 4 சப்ளாட்ஸ் இன் 2 rows and 2 columns கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? இங்க வந்து ஆக்சஸ் 1, ஆக்சஸ் 0,0, 0,0, 0,1, 0,1, 1,0, 1,0, 1,0. ஓகேவா? 4 இது கொடுத்திருக்கோம், 4 சப்ளாட்ஸ். இப்ப இத வந்து நம்ம ஓகேவா? சோ உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் இன் 2017, 2018, 2019, 2020. இது வந்து லெஜெண்ட். சோ வந்து நம்மளுக்கு சப்ளாட் 4 வந்துடுச்சு.